lo mettiamo subito in onda e gli diamo il benvenuto ad Area 52, HIMAR OJEDA PEREZ, che è il direttore sportivo dell'ALBA di Berlino, che gioca contro lo Žalgiris, come vi ho detto poco fa. Buonasera e benvenuto ad Area 52. Buonasera, and I'm really sorry. I'm really sorry, guys, for being late. But I had an emergency, and I couldn't get in. So again, I really want to apologize because it's okay. No problem, because we are just like an hub for 90 minutes. So you come in the last 30, and we talk with you with a lot of passion about basketball, which is the main focus of the Area 52. Perfect. I can stay as long as you want, so. Yeah, we have 30 minutes because we close at 7:30, but it's perfect time. It's okay. So, come vi ho detto, siamo in presenza di uno di quelli che costruisce, non da solo ovviamente, ma partecipa a costruire attivamente una squadra come l'Alba di Berlino, che gli appassionati di Eurolega sanno bene, è ormai da molti anni nell'Eurolega, con una scelta, mi viene da dire, di pallacanestro molto chiara. Dietro questa scelta ci sono persone come HIMAR che si occupano in questo caso della parte organizzativa, e quindi la prima domanda, che è molto facile, first question, very easy, HIMAR, is about the momentum of the season. Just 4 months to go, we can say, and okay, you are fighting in Euroleague, but the ranking, the standing, say that you can use those games to training for the rest of your targets, which I think are the Bundesliga. That is the main target now that you have till the end of the season. But you have to play this game in Euroleague, and sometimes it's not easy to be focused and to be 100% 3 times a week, as we say, since the beginning of the season. Yes. Well, the EuroLeague this year for us has been very, let's say, tough. And I think there's 2 main reasons. Okay, so one is on our side. It's like we start very well because we had more or less the same team, but then we start suffering injuries and key players like Mauro, like Jalen Smith and Johannes Tima. They were the first 3 that went down, and it was not a coincidental. They were the 3 that play the Eurobasket and stay until the longest. Okay, so obviously they were the first getting injured, and then we start losing, let's say, competitivity. Okay, and then around Christmas they came back, and then we were able to win again. But the other main reason, I think, is I would say the EuroLeague this year is very, very competitive. Okay, so I think like the middle class of the EuroLeague are really competitive teams. Okay, so Partizan is a new team, but they have they could recruit like a guy like Kevin Panther, that is let's say a top guy in the EuroLeague, or Bologna is also in the EuroLeague, and they get players from the Russian teams, right? Like Shengelia, like Hackett. So I think so the EuroLeague is really difficult this year. So we are now down there. We don't have the option to compete for the playoff in the EuroLeague. But that doesn't change our motivation and our goals in the EuroLeague. That is trying to be competitive, trying to play every game 100%, trying to show the way we play basketball, and try to make the things difficult for the others in every game. And we're not really calculating the EuroLeague in order to prepare the last part of the BBL, because I think at the end there's still a long run for the BBL. So yeah, again, we go game by game, and we want to try to win games in the EuroLeague, because this is what we do. We try to be competitive. Yeah. And win help to win also, I would say. Yeah, exactly.
hanno avuto un'Eurolega molto tosta, la parola esatta tough è proprio tosta, secondo me rende dal punto di vista proprio di quello che è stata la stagione, perché l'Alba, ci spiegava HIMAR, ha avuto una buona partenza anche perché era una squadra che aveva una sua struttura con giocatori che c'erano già, e quindi chiaramente anche per il coach è un po' più facile. Poi però dopo praticamente poche settimane hanno iniziato ad avere infortuni importanti in giocatori importanti, non casualmente in quelli che avevano giocato l'Europeo, e in particolare cita Maudolò e Timman, che sono due dei veterani, dei giocatori cruciali, ma anche Jalen Smith, se non ho sentito male, uno di quelli che si è fatto male. Poi da lì anche altri tanti piccoli problemi. Tutto questo chiaramente è un discorso sugli infortuni che, come dire, tanti hanno avuto infortuni, però bisogna vedere quando li hai, che giocatori si fanno male e soprattutto il tipo di club che sei. L'Alba ovviamente non ha il roster del Barcellona che ha 18 giocatori, se perde 3 giocatori, avendone 12 veri, ovviamente va subito in difficoltà da quel punto di vista. E a questo proposito ci ha parlato del livello, questo è interessante, del livello medio, ha parlato di classe media dell'Eurolega, nel senso i club al di sotto delle powerhouse, come dicono, delle grandi potenze. Quel livello si è molto alzato perché chiaramente c'erano tanti giocatori che dalle squadre russe, che anche quest'anno non ci sono andate a rinforzare tante squadre. Ha citato per esempio Schengelia e Hackett nella Segafredo, ma hanno approfittato, tra virgolette, tante altre squadre per far sì che il livello di quest'anno dell'Eurolega in effetti conferma, e quindi abbiamo una prima risposta, è davvero molto alto, e questo ha messo in difficoltà per tanto tempo una squadra come l'Alba alle prese con gli infortuni, per intenderci quello che è accaduto né più né meno all'Olimpia Milano. Quello invece del finire la stagione utilizzando l'Eurolega per allenarsi, per migliorare in vista della volata finale della Bundesliga, in realtà sì e no, loro giocano per vincere tutte le partite cercando di dare il massimo, perché vincere intanto è sempre meglio che perdere. Poi per la Bundesliga ci sarà comunque tempo, perché alla fine della regular season di Eurolega ci sarà comunque almeno un mese prima dell'inizio dei playoff, quindi ci sarà del tempo. Però è chiaro che l'Alba resta concentrata e cercherà di giocarsele tutte fino alla fine, quelle che mancano, 8 partite. Marza. Sorry, I think we are what you were mentioned. I think we were the only team, or one of the few, I think, and I don't know if the only in the Euroleague that haven't made a change in the roster, add a new player or whatever. So Ecco, what è vero. you were saying, this is Sì, vero. yeah, Anche questo ovviamente, esatto. Oltretutto il concetto è che nonostante tutta questa cosa qua, l'Alba è anche, probabilmente sì, credo che sia l'unico. Adesso vado a memoria, ma secondo me è l'unico club che non ha fatto movimenti di entrata e uscita. Cioè sono quelli, nel senso che hanno recuperato gli infortunati e hanno deciso di, a questo punto, dire vabbè, avremmo avuto anche tutta la sfortuna nella prima parte, adesso andiamo con tutti quelli che abbiamo, che speriamo stiano in salute fino a fine anno, così possiamo provare a giocarcela come l'avevamo pensata, io credo, quest'estate, HIMAR e il suo staff insieme al coach. So, HIMAR, I would add also Marcus Eriksson to the list of injured players. That is such an important sharpshooter in your system that didn't play a single game till now. So also that name is important. Yeah. Yes, please go ahead. No. I would say that okay, we, let's say, stop naming him, because it looks like a weird, right? So because it's a guy that got injured in December last year, or January, so it's more than 1 year that he has been out. And it was, let's say, obviously we had like Luke Sigma, Maodo, Lo, and Marcus, let's say, is top 3 players. And not only that, I'm really sorry for him, because really last season he started unbelievable the first month, and I think he was, let's say, he would have been now in a different team, and one of the top teams in the Euroleague, if he would be able to finish the season, because he was really determined to prove that he belongs to the maximum level. So now he's fighting to try to come back, and he's a great guy. So we're also, sad for him, but we're missing one of our best players, that's for sure. Prima di andare alla domanda, ho aggiunto anche il nome di Marcus Eriksson alla lista di infortunati, che non ha ancora giocato, il notevole tiratore che non ha ancora giocato una singola partita quest'anno. Lui dice abbiamo smesso praticamente anche di metterlo nella lista degli indisponibili, perché praticamente è fermo da dicembre dello scorso anno,
e quindi niente, ci spiace perché aveva iniziato molto molto bene e ci teneva tantissimo a dimostrare di essere un giocatore di alto livello in Eurolega, ma purtroppo la situazione è stata questa. So Imar, I go with my first question, that is a double question. I remember an interview you released in last September when you say that as a sports director, you have a full vision of the club, of the environment around the club, and so and so. So I'm asking you, which is the next step that you think is more important for Alba to become, I would say, totally competitive for the postseason in Euroleague? And very linked to this situation, how is right now the situation of the license that you have in Euroleague? Mm-hmm. Yeah. Well, regarding the first one, we are an ambitious club, okay? So we really want to compete and try to do better every year. It's not that we are, let's say, happy because we are the lowest budget in the Euroleague, that we're happy if we finish in the last position, right? So we wanna, let's say, do better, okay? But in the other hand, we're also realistic, okay? I think like 5 or 6 years ago, the team that finished last in the Euroleague was Efes, that now it's a 2-time champion, okay? So 5 or 6 years after, they're champion. And they were last already with the coach there, with Ataman, with Brian Dunston there, Beaubois was there. So they start building something, right? So this competition is really tough, okay? It's really difficult. Milano was in the Final Four last year, and this year it's also fighting to try to, come back there in the playoffs. So it's a really difficult league. So we want to be competitive, but we are realistic. We're coming from 2 years, the first time that we are having, let's say, some limitations regarding the financial situation because of the COVID, okay? Because we don't have let's say a football club or a owner that is putting the money, okay? So we are getting our money in the market. So it's what we do is what we get. So if we get people coming to the arenas, then we got the incomes. If we sell a sponsorship, then we got the incomes. And we're trying to grow, with that. And I think it's pretty unique that we are able to be around the 13 million budget just in the pure market, okay? So we want to keep growing, but we are realistic. So we want to go step by step. At the same time, our philosophy, it's based on and improve a global vision. For example, we're having some difficulties to travel, even though Berlin is in the center of Germany. There's not that many direct flights, okay? So it happened to us that even to get to Barcelona, we had to do a layover in Frankfurt last year. So we want to improve a little bit the way we travel. We want to improve the practice facilities because I have the idea or have the possibility, the players eating, in the practice facility. So what I mean with this is like, we are not only dedicate the budget to just try to get better players or pay the players more, okay? So we want to try to have as much, money for the players as we can have, but we want to dedicate the money to certain other things as well. So we want to grow organically, step by step. And we are improving, but very little, let's say, every year. And in the second question is like, we were in the process with the Euroleague that we get this first B license for 2 years, and then the next step is that we get the A license, like the last members did, like Munich, like as well. So everything was, let's say, prepared for that.
now the EuroLeague has, let's say, new people in the management, and is, let's say, like reconsidering, let's say, the whole situation. There's a, let's say, different timing now in the EuroLeague, and we're in conversation with them, and where they are telling us, like, we, let's say, have improved not only these years in the EuroLeague, but the years before in the Eurocup and in the EuroLeague when we played before this, that we are a solid organization that has a clear, let's say, way and path, and we are in a, let's say, in a good market, right? So that we are, let's say, interesting candidate for the long-term license in the EuroLeague. This is what the EuroLeague has told us a couple of weeks ago, okay, when we met them. So we're still in that process, but now, as I said, with all the changes, now we need to wait until summer, whenever the clubs will get together, and we'll decide what is the next step for us to do. Mm-hmm. Ok, ho chiesto a HIMAR qual è la situazione, allora che lui ha rilasciato partendo dal presupposto che lui ha rilasciato un'intervista lo scorso settembre dicendo che come direttore sportivo ha un po' una visione globale di tutta quella che è la situazione del club in campo, fuori, a livello organizzativo, e gli ho chiesto qual è il prossimo passo che ritiene fondamentale e più importante per l'Alba per diventare una vera e propria candidata alla post-season di Eurolega. Inoltre gli ho chiesto la situazione della loro licenza, che attualmente era una licenza biennale che doveva essere la licenza cosiddetta B, che avrebbe dovuto diventare una licenza A negli anni a venire. La risposta è stata molto importante, soprattutto da un punto di vista. Ha sottolineato come a Berlino si facciano le cose cercando di crescere passo dopo passo. La cosa importante, loro ha parlato di un budget intorno ai 13 milioni che viene coperto quasi totalmente, e dice questa è una situazione molto positiva da questo punto di vista. Noi lo facciamo con le nostre forze, non abbiamo una proprietà che immette denaro, non abbiamo dietro squadre di calcio eccetera eccetera alle cui forze finanziarie si possa attingere, lo dobbiamo fare attraverso gli sponsor, attraverso la vendita dei biglietti, dobbiamo portare la gente nella nostra arena, dobbiamo cercare sponsorship importanti, e se facciamo quello abbiamo la disponibilità finanziaria che però non usiamo solo ed unicamente per prendere dei giocatori in più o per pagarli di più, ma la usiamo per cercare di migliorare tutto quello che è l'organizzazione in generale. Ha parlato ad esempio della possibilità di una food room, come ad esempio è stata fatta a Milano, come è stata fatta al Fenerbahce già negli anni scorsi, cioè tutte le cosiddette facility per gli allenamenti, insomma una crescita globale che non sia solamente a livello di roster di giocatori, ma che sia globale. Per quanto riguarda la licenza, ha detto che il processo era in corso, riguardava appunto una licenza B che doveva diventare A, cioè diventare come quella del Bayern o della Svel, per intendersi, e il processo era in atto con la vecchia gestione di Eurolega. C'è stato un cambiamento in Eurolega, c'è la nuova dirigenza della stessa Eurolega con cui stanno parlando, e però ha parlato di un paio di settimane fa in cui con la stessa Eurolega è stato sottolineato, e anche proprio dall'Eurolega è stato detto che comunque viene riconosciuta la loro competitività, che è andata step by step attraverso l'Eurocup, poi comunque migliorando anche in Eurolega, quindi il processo è lì, e dice che probabilmente bisognerà attendere l'estate, momento nel quale si decideranno le reali partecipanti alla prossima edizione di Eurolega e quali saranno i criteri di accesso. Paglia. Ciao HIMAR, you choose two of the brightest talents of Italian basketball in the last years. I'm talking about Simone Fontecchio and Gabriele Procida. They were far from being safe picks when you signed them. Can you tell us about how you decided to bet on them? Yes. Well, as you said, I mean, I think that I need to be creative, right? I cannot, let's say, try to do something that is, let's say, more common in the EuroLeague. It's like most of the EuroLeagues recruit players that already play in the EuroLeague, in the league. You know, they have experience, whatever, and I totally understand that. That is a possibility whenever you can compete, you know, at that level with the other financially with other teams. Then you go more or less with the same teams, with the same players. But
I need to be creative, and in order to do something different that give us some competitivity. Okay, so I cannot just wait till everyone sign all the players and then the leftovers of the Euroleague, then I try to go for them. I like to combine, let's say, our players and our youth guys to develop the good Germans. We have Maltedelo, Jonas Matisek, Tim Snyder. For example, Johannes Thiemann, that was a 5, we converted him into a 4. And at the same time, I want to try to bring some young talent that can prove themselves in a EuroLeague level, and we can help them to do that step. With Simone, I tried to recruit him the year before because I have Rokas Giedraitis that received a very good offer from Khimki at that time, and I thought that I'm going to lose him. But then he said he was so happy that he doesn't want to go there. Okay, so he stayed one more year under contract with us. But then the following year, Baskonia came with a better offer, and then he said, I have to go there. And then it's when I get, so I was, let's say, following Simone for some time. And obviously came in a year later, even though the league stopped in February with all the COVID thing. I think he was doing even better than the year before, and he was ready to do the jump. Okay, it's always a bet because you don't know, if the guy is going to be really a EuroLeague level. And at that time, I have to say that I called people that I knew and tried to ask, and the feedback was not very positive in general in the whole Italian, let's say, market and people. They were having a lot of doubts about Simone. But I have a feeling that he could do well, and I want to try the bet. So, and then he fit perfectly. He has a great year, and immediately, he jumped to Baskonia. He was, I don't know, he was very ready. With Gabri, with Procida is a little different because Gabri is way much younger. Okay, so he's still, in a different stage that physically and in the basketball develop, he's far from Simone. But in the other hand, he has some abilities and capacities that are better, than Simone. Okay, so his athleticism, Sure. and his quality to do certain things in the basketball court are bigger. Okay, so I think he can reach a higher level, but he needs, let's say, a little bit more time. And again, a player that I was following, I see that is a guy that have talent, and I think he was. I thought that eventually, somebody will go for him, but at the end we were, let's say, the better option for him, and then he chose us. I think also the example of Simone, I think, helped, to convince him that we could be a good place. But no, I'm very happy because they're good people and good basketball players. There's Italians are good and very similar to the Spanish, so we have a good relationship, and it's more the character different than the Germans. Okay, so I like this character more. And I think it's a good combination with the Germans, right? Mm-hmm. Ho chiesto a Himar ovviamente dei 2 italiani che ha avuto in questi 2 anni, quindi le scelte di Simone Fontecchio e Gabriele Procida. Partendo da Fontecchio, aveva pensato di prenderlo un anno prima di quando poi è arrivato, appunto perché c'era stata un'offerta importante per Giedraitis da parte del Khimki, quindi sembrava che potesse andare via. Poi alla fine Rokas ha deciso di restare per un anno in più, e quindi l'operazione si è traslata, diciamo, di 12 mesi, e poi appunto è arrivato a Berlino Fontecchio. L'operazione
Procida invece è diversa perché ovviamente i due giocatori sono arrivati in momenti diversi della loro carriera. Procida molto più giovane, un ragazzo tutto da sviluppare, per certi versi con anche maggiori qualità, potenzialità, diciamo, da poter sviluppare, quindi magari può arrivare anche ad un livello maggiore di quello che ha raggiunto Fontecchio, però ecco, è un giocatore che è appunto tutto da creare, tutto da costruire, e ha sposato la causa dell'Alba, anche in parte appunto vedendo cosa ha fatto Fontecchio prima di lui, ecco. Vado con la seconda allora, ragazzi. Vai. You went in Berlin in 2017, and in that summer you choose Aito as head coach. How important was his role in the rebuilding process that Alba had from that point to being a stable EuroLeague team? Very important. I came here the year before. I tried to bring Aito, but he said no because he wanted to take a year off from Gran Canaria. That he was there. He was doing at that time 2 years, 1 year off, 2 years, 1 year off, and it was, let's say, a key factor for us because I want to establish, as you guys said at the very beginning, a style of playing, and not only just try to compete, but also play in a way that it would be fun for the fans, okay, to come, and for the players to play. We believe in a style, okay, and Aito was perfect for that because also a key part of my program was try to develop the young players, and that requires that is a bet, because if you compete in the EuroLeague, it's very hard to try to put the young guys, so you sacrifice some power, some competitivity in order to develop the young guys. And I remember, for example, when Aito was here 3 years ago, his last year, we play in Barcelona, and we start with Malte Delo. The Malte is 20 years old, and so he was 18, 17, something like that. And he put him starting shooting guards to defend the shooter in Barcelona. Kuric. No, the Spanish, Abrines. Sorry, Abrines. Okay, Abrines. And then Abrines scored 5 threes in a row, or 5 baskets in a row, 3 threes and 2 baskets, something like that. And then, okay, so it was over Malte. So normally, any other coach would have to sit him after 1 or 2 baskets, because he was not able. But that's the way that the guys learn to, and improve. Okay, sometimes you need to sit the guy, but some other times you need to let the guy grow a little bit. Okay, so it was also a difficult situation because, first of all, I need to convince Aito. It's the first time I never worked with him. So we were not close, and it was the first time that he coached outside Spain. And second, it looks from outside Spain that he was a little old, right? And he was old, right? So it was also a little difficult, to put everything together. But and he has a special method. So I need to convince everyone in the organization and the players and everyone that he has a special method. Okay, for example, his first year we did 0-6 in preseason. We lost all games in preseason. We played against Real Madrid that kicked our asses by 30, Malaga by 25, Fuenlabrada by 20. So all the games, and then we start the league. We win in Ulm, but then we lost against Bremerhaven that just moved up that season. So we lost 3 in a row, something like that. So I need to convince everyone. Be calm. Be calm, because this is a long process. Water on fire. but it was worth it, because you see that everything changed. That we play 6 finals, in the next 3 years, even the Euro Cup final, and we didn't win any one of the first 6, but we were there. So it was a key piece, because the guy is a genius.
I only can say that he is a genius. Ho chiesto dell'importanza che ha avuto la scelta di Aito, che ha voluto lui appunto nei mesi successivi al suo arrivo a Berlino nel 2017. Ovviamente avete sentito da queste ultime parole, un genio appunto della pallacanestro, ma appunto poi ci sono stati tanti pezzi da dover incastrare, in primis perché la volontà della società era quella di avere una squadra che gioca in un certo modo, quindi che diverta insomma il pubblico. In secondo luogo che sia capace voleva un allenatore capace di sviluppare un progetto basato appunto sui giovani, e ha citato appunto l'esempio di Malte Dilov nella partita appunto col Barcellona, lanciato allo sbaraglio da Aito contro Abrines, tenuto in campo nonostante appunto avesse subito poi 5 canestri consecutivi. E poi appunto non è stato facile perché per Aito era la prima esperienza fuori dalla Spagna, e l'inizio è stato abbastanza shock, una pre-season con 6 sconfitte consecutive, l'inizio del campionato con una vittoria e poi ancora altre sconfitte, peraltro con il Bremerhaven neopromossa, quindi anche c'è stato un po' da convincere tutto l'ambiente che era in realtà la scelta giusta, ma insomma, come ha ribadito Himar, Aito is a genius, so vai Marza quindi. So, Himar, still focusing on the German league and the coaches, it looks like it's a great gym for the coaches, actually, the German league, because, okay, we have great coaches, Euroleague coaches like Trinchieri and Israel Gonzalez, then we had legends like Aito, but we can see some future great basketball minds growing on the bench, as happened, for example, with Jaka Lakovic. As, for example, we can talk actually about Lisalo that is leading the league with Bonn. Can you explain why this particular situation, why so many big coaches, emerging coaches are coming from the German league in this period? Yes, you name it. Tuomas Isalo is doing great in the last years. The last 2 years with Bonn, before in Kreisheim. So he found his way up, from different years. We have Rodrigo Pastore in Chemnitz is also doing a great job, and we have Pedro Calles in Oldenburg that is doing an amazing job the last years in 3 different clubs, in Festa, in Hamburg, and now in Oldenburg. I would say that okay, the Germans, let's say, organizations are organizations that are, let's say, professionals, right? So the whole concept in the culture is more mid-long term. Okay, so there's not these urgencies to take the quick decisions and to really get, let's say, conditioning by the rumors around the fans, the media, things like that. Because in the other hand, the fans, they go to the games and they want to see their team doing well, obviously, okay? But it's not there's not a culture of, let's say, for example, complaining or booing your own team, or really, saying bad things about your team. They're very patient in that. So, for example, we are going to every court except Bayern Munich, of course. But even when we won the last championships in Munich, people after the game congratulate us, the fans. Okay, the way you guys play, you play the young guys, congratulations. But every court we go, they really clap for us when we are introduced, So then what they do is they support their team, but they are not going against the other team. So I think that is something that really help to have a mid-long-term view, and the coaches really can focus in try to work and improve. Okay, so there's no, let's say, contamination of the atmosphere, and Germans are also used to have very clear their task. Okay, so this is when, for the good and for the bad thing. Okay, this is what I do. This is what I do. Don't ask me, So in certain times, okay, I'm exaggerating a little, but for the good things means
the coach is a coach. The coach takes decisions, and the coach run the team. Okay, so there's not really management getting into, you know, what coach says. There's no really media going into what the coach says. You should do that. Why you didn't do that? Why, you know, they ask, but they ask in an honest way. So I think this could be, you know, this could be a factor. Okay, so I think this could be a factor for the players to do it. And in the other hand, I would say, if you see the German league, there's a lot of players that start, big players, after years in the top levels in the Euroleague. Most of them, or a lot of them, start in the German league. So I think that is also a good league, you know, for the players as well, to start, the rookies, the young Americans, and they grow there, and then they go to some other places. So I think the combination is helping the coaches to really do a good job. You know? Mm-hmm. Ho chiesto a HIMAR, sempre rimanendo nel tema allenatori, come si spieghi il fatto che ultimamente la Germania, la Lega tedesca, sia una sorta di palestra importante per futuri grandi allenatori. Ok, abbiamo adesso i vari Trinchieri, Israel Gonzalez, abbiamo parlato di Aito assolutamente come una leggenda del gioco, però ci sono anche dei percorsi come quello di Jaka Lakovic, come quello che sta facendo l'Isalo a Bonn, e lui ha aggiunto anche i nomi di Pastore, di Pedro Calles e un altro che adesso non mi ricordo. Comunque dice la ragione per cui avviene questo è perché sostanzialmente gli allenatori vengono lasciati lavorare, è una questione di cultura di base, si guardano le cose a medio-lungo termine e non a quello che succede domani mattina. C'è una cultura anche da parte dei tifosi e della stampa, cioè lui ha fatto l'esempio di quando l'Alba vince lo scudetto sul campo del Bayern di Monaco, vince la Lega tedesca sul campo del Bayern di Monaco, viene comunque applaudita, viene applaudita la loro cultura nel credere dei giovani, eccetera, eccetera, e comunque dice in ogni trasferta che noi facciamo ci sono sempre tifosi avversari che tifano per la loro squadra ma non sono mai contro la squadra avversaria. E questa è una cosa positiva per tutto l'ambiente, e i tedeschi stessi, dice, come gente hanno molto chiaro le cose come devono succedere, cioè sto facendo questo, quindi il risultato che posso ottenere è questo, non si fanno voli pindarici, non ci sono cose particolari, ma c'è la classica, direi, il classico pragmatismo tedesco che ben conosciamo, che chiaramente porta tutto questo ad essere un ambiente positivo, che si riflette anche nel fatto che tanti giocatori che sono arrivati in Euroleague o a livelli più alti, se andiamo indietro a vedere, hanno cominciato nella Lega tedesca e dopodiché hanno sviluppato la loro carriera anche altrove, ma il che dimostra che è un insieme, una combinazione di cose tra allenatori che possono lavorare e giocatori che hanno il tempo di crescere, che permette che chiaramente si ottengano risultati futuri ottimi sul medio-lungo termine e non solo su quello che accade il mattino dopo. Sì, quest'ultima risposta veramente, a parte la traduzione straordinaria di Marza, ma mi fa scendere una pesantezza addosso, perché io invidio tantissimo quello che ci ha appena descritto HIMAR, invidio perché è quello di cui parliamo spesso, la cultura sportiva, se è alla base di qualcosa, come in questo caso il sistema di pallacanestro, possiamo dire così, che c'è in Germania, ovviamente è tutto più facile per chi ci lavora. Sembra banale, ma in Italia noi questa cosa qua non la riusciamo proprio a capire. Credo che sia purtroppo non solo una questione di pragmatismo, ma anche banalmente di educazione. So, HIMAR, anche la Spagna. Anche la Spagna. Anche sì, la forse del Mediterraneo, non lo so, non so cosa pensare, però da un certo punto di vista siamo veramente indietro e questo ogni volta mi rammarica molto. HIMAR, our time is over. But we thank you so much for being in our company, and we wish you the best for the rest of the season, and also for the Euroleague games, obviously. And see you maybe in the next month, maybe before the start of the Bundesliga playoff. Absolutely. So thank you for having me. And again, I'm sorry to getting in late. Anytime that you guys want, I will be happy to be here, because I like to talk about basketball. So it's always a good time for me. Yeah, perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys.